1.4 मधलं दुसऱ्यामध्ये दुसऱ्या एक्झाम्पलमध्ये 2 इक्वेशन्स दिलेले आहेत. 10/x अधिक y अधिक 2/x वजा y बरोबर 4 आणि 15/x अधिक y वजा 5/x वजा y बरोबर वजा 2. देन पुट 1/x plus y is equal to a and 1/x minus y is equal to b in given equations. आपण 1/x अधिक y बरोबर a आणि 1/x वजा y बरोबर b ठेवणार आहे दिलेल्या इक्वेशन्समध्ये. तर आपल्याला 2 समीकरणं मिळतील. 10a अधिक 2b बरोबर 4 आणि 15a वजा 5b बरोबर वजा 2. When we put 1/x plus y is equal to a and 1/x minus y is equal to b, we get 2 equations. 10a plus 2b is equal to 4 and 15a minus 5b is equal to minus 2. Then we multiply equation 1/5. आपण समीकरण 1ला 5 ने गुणणार आहे. आपल्याला समीकरण 3 मिळेल. 50a अधिक 10b बरोबर 20 बरोबर 20. 50a plus 10b is equal to 20. We get third equation. Then we multiply equation 2/2. आपण नंतर समीकरण 2ला 2 ने गुणणार आहे. We get 30a minus 10b is equal to minus 4, equation 4. Then we add equation 3 and 4. Adding equation 3 and 4, we get 80a is equal to 16. A is equal to 16 by 80. We get value of a is equal to 1/5. Then put this value of a in equation 1. 10a plus 2b is equal to 4. 10 into 1/5 plus 2b is equal to 4. 5 ones are 5, 5 twos are 10. 2 plus 2b is equal to 4. 2b is equal to 4 minus 2. 2b is equal to 2. b is equal to 2/2. 2 ones are 2, 2 ones are 2. b is equal to 1. Thus we get value of a is equal to 1/5 and y value of b is equal to 1. But we put a is equal 1/x plus y is equal to a and 1/x minus y is equal to b. Then we again put a is equal to 1/x plus y and b is equal to 1/x minus y. Value of a is 1/5 and value of b is 1. Solving this equation, x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1. We name these equations 5 and 6. Then add equation 5 and 6. We get value of x. 2x is equal to 6. X is equal to 2 ones are 2, 2 threes are 6. X is equal to 3. And this add this value of x in equation. Put this value of x in equation 5. X plus y is equal to 5. 3 plus 5 is equal to 5. Y is equal to 5 minus 3. Y is equal to 2. The solution of given equation is xy is equal to 3, 2. अशा पद्धतीने उकल आपल्याला मिळालेले आहे. एक्सची किंमत 3 आणि वायची किंमत 2.